ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కే వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కే వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్గా చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ని పరీక్షించుకునే కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. Now we'll see something about the distance between 2 points, distance between 2 points on the x-axis, distance between 2 points on the x-axis. I mean, suppose I have 2 points on the x-axis like this. Let's suppose this is a point. Let's suppose this is x1 comma 0 and this is a point x2 comma 0. I want to find the distance between these two. So here this is origin, as we know. How much distance is this? x1 distance. How much distance? x1 distance. From where? From the y axis, as I told you in the first stage, that is x1 comma 0. And what is the distance of the second point? This one. How much distance? x2 distance. From where? From the y axis. Now I want to find the distance between 2 points. Which 2 points? Let's suppose this is A and this is B. I want to find the distance between these two. So this becomes the distance between these two, that is the shaded region. I want to find the distance between these 2 points, nothing but the difference between the x2 and x1. What is the shaded region here? This part, the bigger value minus smaller value gives me this shaded region, that is distance between these 2 points can be taken as x2 minus x1. What is that x2 minus x1? The second coordinate, this bigger one minus smaller one gives me the shaded region, x2 minus x1. That is nothing but I am keeping it in mod. Why mod? The distance should be always positive. I can write this as also x1 minus x2 because both are one and the same, because that is absolute value. Distance cannot be. Hello students, myself Sunil Kumar Badal. I have done my BTech from IIT Kanpur. Here at K Venkanna classes, I teach chemistry. So right now I know you all are busy with your board exam preparation, but let me ask you a question. Suppose you want to be a cricketer. Who would you choose your coach? A cricketer or a wrestler? Answer is definitely cricketer. So in the same way here, we are the group of IITians, NITian and doctor. So if you really want to crack or get a seat into IIT, NIT or any top medical colleges, come here and join. Negative. So I can either use mod of x2 minus x1 or else mod of x1 minus x2. In the same way, I want to find the distance between 2 points on the y axis. Let's suppose I got the coordinate plane again. This is x, this is y. I want to find the distance between 2 points on the y axis. Let's suppose this is 0 comma y1, this is 0 comma y2. I want to find the distance between these two. So bigger value is this, that is this is y2, and the smaller value is this one, this is y1. Which one I want? The shaded region, this one.
So, what is the difference between these two? y2 minus y1. So, distance between the 2 points on the, therefore, the distance between 2 points on the y axis can be taken as mod of y2 minus y1 or mod of y1 minus y2. As I told you, mod indicates the absolute value, it should be always positive. So, I can take either y1 minus y2 or else y2 minus y1.